ดูการถ่ายทอดการเชื่อมต่อกับสถานีอวกาศนานาชาติอันนี้ปรับแรงดันอยู่อีก8 นาทียานครูดราก้อนจะเชื่อมต่อกับสถานีอวกาศนานาชาติ International Space Stationยานมันต้องปรับแรงดันให้เท่ากันระหว่างยานครูดราก้อนกับสถานีอวกาศนี่นับถอยหลังเหลือ7 นาทีนี่ถ่ายทอดภาพอยู่ในยานครูดราก้อน SpaceX โครงการ Axiom2 Axiomนักบินอวกาศ4 คน Again, you're looking live inside Dragon Freedom as we prepare for the hatch to be opened and these 4 crew members to float into the International Space Station on what is the second private astronaut mission to the orbiting laboratory. They will remain at the space station for about 8 days before undocking and returning to Earth. While they're on board, we will have a total of 11 people living and working aboard the space station. ในยานอวกาศมี4รวมกับ Space Station อีกยานอวกาศนานาชาติสถานีอวกาศนานาชาติอีก7 คนรวมทั้งหมด11 คน
จากเทพสายซิ่งรถน้ำมันสู่วงการAgain, this crew launched at 5:37 p.m. Eastern Time yesterday, docking this morning at 9:12 a.m. Eastern Time. The hatches are configured to be opened, so we are just standing by for that final go call to the crew. We'll remain on air through their welcome ceremony, where you get to hear some words from the crew themselves on their flight, as well as what they plan for this time on board. Afterwards, we will wrap our show as the crew steps into their safety briefings and eventually gets to work aboard the space station. Dragon SpaceX on 2 for hatch open. Go for Dragon. Hey Peggy, so just big picture. Following hatch open, we'd like you to complete part C of 2.102 prior to station ingress. We're still ahead of the timeline, so we've got some time to complete these tasks in the nominal sequence. With that, you are go for hatch opening per decal, followed by the remaining actions in procedure 4.400, จะ section เชื่อม 6. ต่อกับสถานีอวกาศแล้ว Copy. Hatch open per decal and section C. 2 นาที That's affirmative, Peggy, and section 6 of 4.400 as well. Yes, copy. Section 6 of 4.400 as well. Thank you. นักบินอวกาศเตรียมตัวเปิดฝาครอบยานอวกาศเชื่อมกับสถานีอวกาศนานาชาติ International Space Station And we've got a view here in Dragon Freedom as Ali Alkarni works to open the Dragon side of the hatch. อนาคตการอยู่อาศัยของมนุษย์บนดวงจันทร์ถือเป็นการพัฒนาที่มีศักยภาพและน่าตื่นเต้น On the other side of the Dragon hatch is NASA astronaut Woody Hoburg waiting to welcome the crew on board after having completed all of the preparations this morning. ปิดฝาแล้วนี่เริ่มเปิดฝาแล้วกำลังเชื่อมต่อกับสถานีอวกาศนานาชาติ In Houston and SpaceX, Dragon hatch is open. เปิดฝายานอวกาศคริวดากอน SpaceX copies. At 10 a.m. Central Time, the Dragon hatch is open, preparing to see our crew members float through and join the International Space Station. เดี๋ยวกำลังจะบินผ่านช่องเปิดฝายานครูดากอนจะลอยผ่านช่องเลยกำลังมุดเข้าไปอยู่
กำลังมุดผ่านฝาHouston, the IMV duct is installed and we are ready for IMV activation. Houston copies. Again, Dragon Dragon hatch hatch open at 10 a.m. Central ยาน Time. Dragon After docking at 8:12 a.m. Central Time. เชื่อมต่อเวลา Following 8 นาฬิกา 12 นาที Again, Dragon hatch open at 10 a.m. Central Time. After docking at 8:12 a.m. Central Time. And Houston station in the Dragon, we're at step 6.3, ready for the procedures for the LIO. Copy that, Peggy. Houston is checking. นี่กำลังจะคานเข้าไปสถานีอวกาศนานาชาติ Dragon Houston on the big loop. You have a go for step 6.3 and procedure 2.102. Go for 6.3, 2.102. Thanks.วันนี้ยานครูดราก้อนกำลังเชื่อมต่อกับสถานีอวกาศนานาชาติ Again, we are preparing for the Ax-2 crew to float through the Dragon hatch and join the space station crew. On the right-hand side of your screen, you see NASA astronaut Woody Hoberg, who has monitored their arrival this morning, first in the cupola, and then worked to prepare these hatches, pressurizing the vestibule, that space between both hatches, and eventually assisting in opening the APAS hatch, as well as then Ali Al-Karni, just at 10 a.m. Central Time, 5 minutes ago, opening the Dragon hatch. ต้องปรับความดันให้ยานดราก้อนกับสถานีอวกาศให้มันความดันเท่ากัน pressurize ปรับความดัน พอความดันเท่ากันแล้วมันก็จะค่อยเข้าไปในสถานีอวกาศนานาชาติ รู้สึกว่าจะเข้าไปมุดเข้าไปแล้วนะ
2 คนหรือเปล่า Again, this is live coverage of the arrival of the Ax-2 crew to the International Space Station. We are just standing by for those crew members to make their way out of Dragon and into the space station moments from now. กำลังจะย้ายจากยานดราก้อนครูดราก้อนเข้าสู่สถานีอวกาศ UAE นานาชา astronaut ติ Sultan al-Nayati just floating out of screen on the right-hand side there. He has been working alongside Woody Hoberg this morning to prepare the hatches for the crew to float through, as well as monitoring their arrival. เตรียมที่จะเปิด Both Hoberg ฝา and al-Nayati arrived as part of the Crew ฝา 6 ยาน crew ดราก้อน and are now both members of Expedition 69 living and working aboard the International Space Station.ด้านซ้ายเป็นอะไรข้างในยานครูดราก้อนของ SpaceX Teams are also preparing the intermodule ventilation. That was the tube that we saw earlier that Woody Hoberg was working with. They will route that from the station side into the Dragon side to help equalize the atmospheres between both Dragon and station. Currently, the International Space Station is flying 264 statute miles southwest of Fiji. ตอนนี้ They อยู่ are in an ที่ orbital nighttime, ตะวัน and here we have a great ตก view เฉียงใต้ of ของ 4 of our เกาะ crew ฟิ members จิ on the International Space Station. อ๋อนี่ภาพอันนี้อยู่ใน On the far left, that's สถา NASA นีอวกาศ astronaut นานา Steve ชาติ Bowen. Down in the bottom left, NASA astronaut Frank SpaceX Rubio. Houston on 2, Lyo ทั้ง Carter 4 คนนี้อยู่สถานีอวกาศนานาชาติ International Space Station NASA's Woody Hoberg was on the right of your screen, and in the center, Sultan al-Nayati. Again, preparations to egress Dragon continue. You can hear อันนี้ภาพอยู่ในยานครูดราก้อน Commander Peggy Whitson discussing with teams on the ground that they are still stepping through those final checks. อันนี้ภาพอยู่ข้างในสถานีอวกาศนานาชาติเดี๋ยวจะมุดผ่านช่องนะตรงกลาง อันนี้ปรับความดันให้ยานครูดราก้อนกับสถานีอวกาศให้ความดันเท่ากันพอความดันเท่ากันแล้วก็จะเปิดฝา And SpaceX Dragon for procedure. Do you want us to continue on step 7? Yeah, it's affirmative on section step 7. ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ 7Again, hatches between both Dragon and the International Space Station are open. Teams in Dragon, or the astronauts in Dragon, just continuing their final checkouts before moving into the space station side, where they will conduct their welcome ceremony. ตอนนี้ฝาเปิดแล้วทั้ง2ฝา เช็คความพร้อมแล้วก็จะมุดผ่านช่องไว้ And SpaceX copies. Thanks. ตอนนี้ฝายานอวกาศกับฝาสถานีอวกาศเปิด
เปิดแล้วเหลือแต่เช็คความ Again, พร้อม this is ค a รั้ง view สุด from ท้าย inside Node 2, also known as Harmony. The Ax-2 crew today docked to the Zenith or space-facing port. There is another Dragon spacecraft docked to the forward-facing port. That is Dragon spacecraft ยานอวกาศ Dragon Crew Dragon SpaceX copies. เดี๋ยวนักบินอวกาศจะมุดต้องผ่านรูเข้ามาThis crew, part of the 7 that are on the International Space Station, patiently waiting. There are 4 new crew members to arrive for the next 8 days. จะมาอยู่ที่สถานีอวกาศ8 วันNot pictured in this frame, there are also 3 Roscosmos cosmonauts on board, including Sergei Prokopyev, Dmitry Petelin, and Andrei Fedyaev. So with the addition of these 4 crew members about to float on the space station, we will have an 11 total astronauts on station. ตอนนี้มีอยู่ที่สถานีอวกาศ7 คนมีอยู่ที่ยาน Crew Dragon อีก 4 รวมกันจะเป็น 11ดูกล้องมันลอยสภาพไร้น้ำหนักอยู่บนสถานีอวกาศนานาชาติอันนี้อยู่ไร้แรงโน้มถ่วงดูกล้องลอยไปลอยมาบินไปบินมาอ้าวโผล่มาแล้วอันนี้มุดผ่านช่องมาแล้วเพ็กกี้วิท And we have สัน our first views of the Axiom crew members floating aboard. First is Commander Peggy Whitson Axiom Crew Member rejoining the International Space Station. โผล่ Next มา up is pilot John Schaffner making his first visit. จอห์นช็อปเนอร์ไพลอตนักบินมุดเข้ามาอยู่สถานีอวกาศนานาชาติ Also on his first trip to space, you can see Ali Al-Karni representing the Saudi Space Commission. All Yeah. smiles as he floats through the Dragon hatch. อันนี้จากซาอุดิอาระเบียอาลีอัลควานี And rounding out the Axiom2 crew, that's Rihanna Barnawi, also of the Saudi โครง Space การ Commission. Axiom2 นี่ก็ซาอุเหมือนกันชื่ออะไรนะเลยานาบานาวีซาอุดิ2 คนเหมือนจะเสียตังค์ขึ้นมาบนอวกาศนะ
นักซาอุ2 คนนักบินอวกาศ crew The crew member of the ลู space กเรือ station is now 11 crew members. Big smiles from Rayana Barnawi. She is now the first female Saudi to go to space. ผู้หญิงคนแรกของประเทศซาอุดิอาระเบียที่มาขึ้นมาบนสถานีอวกาศนานาชาติ With Commander Peggy Whitson at the helm, these astronauts are in good hands. Peggy has 665 days already lived in space. She's just adding to that total on this mission. เพ็กกี้นี่อยู่เคยมาหลายรอบละผู้หญิงนี่ถ่ายรูปมีซาอุดิ2 คนอเมริกา2 คนโครงการ Axiom Space 2ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกJohn Schaffner, his first trip to space. Getting some help out from Woody Hoberg, NASA astronaut, who is also on his first trip to space. He's been on the space station now for 81 days. Again, the total number of astronauts and cosmonauts on board the International Space Station now at 11. ตอนนี้เข้ามาอยู่ในสถานีอวกาศ11 คน 3 of the astronauts on the space station represent NASA, 3 represent Roscosmos, 2 represent the Kingdom of Saudi Arabia, 1 represents the United Arab Emirates. มี NASA 3 คนรัสเซีย3 คนซาอุ2 คน UAE สหรัฐ Again, เอมิ we เร are ตส์ standing อีก by for the 1 start คน of the welcome ceremony. The crew will take some time to do some scene and voice checks and make sure that their microphones are set up properly, as well as that we have them all in frame before going into their welcome remarks. And of course, afterward, we will wrap our coverage before they step into their work and life aboard the International Space Station for the next 8 days. Station Houston on 2 for Frank and PAO. Welcome Ceremony แสดงความยินดี Hey Frank, just want to tag up with you on the PAO event. We're thinking about doing a scene and voice in about 7 minutes from now. พิธีต้อนรับนักบินอวกาศเข้าสู่ยานสถานีอวกาศนานาชาติ we can even do 5 minutes if you guys want, but we'll call you back in 7 minutes. Copy that. We prefer closer to 7 minutes as we have a handover in about 5 minutes from now. That's great. As you heard the Capcom relay to NASA astronaut Frank Rubio, we are expecting a handover. We're expecting that short handover in just a few minutes. We want to make sure that we have great audio and video from our visiting astronauts. So we are holding for that short handover, and then we will start the welcome ceremony. Welcome Ceremony Arrived this morning at 8:12 a.m. Central Time, the Dragon Hatch opening at 10 a.m. Central Time, and then crew members floating aboard just moments ago. Ali Al-Karni, it looks like he already has the hang of things on his first flight to space.
The Axiom crew has trained for months in preparation for this mission. โครงการ Axiom2The Axiom crew has been training for months in preparation for this mission here at Johnson Space Center as well as at SpaceX, working with teams on the research that they will be conducting as well as learning space station systems. มาทำวิจัยแล้วก็ศึกษาเกี่ยวกับสถานีอวกาศนานาชาติThree countries represented here. We've got Tan Al Nayati of UAE, 2 Roscosmos cosmonauts, as well as our 2 new astronauts representing the Saudi Space Commission on their 8-day stay on the International Space Station. Just above Barnawi and Al-Qarni's heads, you can see the 2 EMUs, extravehicular mobility units, used by USOS astronauts on spacewalks. Those have been moved from the airlock to allow a little more space for the Axiom crew during this flight. Of course, we do have 11 crew members on board now, so we have to make some room for sleep spaces. ข้างบนนี่มันเป็นชุดอวกาศเอาไว้เดินออกไปข้างSpace Walk เอาไว้เวลาออกไปนอกยานอวกาศ And again, we are standing by anticipating a satellite handover here momentarily. Once we've regained communications, we'll go through some voice checks with the astronauts. And there it is, as expected. That handover from our satellites. We'll do those scene and voice checks when we come back to make sure that we have a picture-perfect view of the crew members before they give us some welcome remarks. This view from International Space Station Flight Control Room here in Houston, Texas. Teams continue to monitor the arrival of our 4 new visitors, as well as all of the systems aboard the International Space Station and the astronauts and cosmonauts that live there. นักบินอวกาศจะอยู่ทำวิจัย8วันแล้วก็ศึกษาเกี่ยวกับสถานีอวกาศนานาชาติทำวิจัย Just over 2 hours now since the Ax-2 crew arrived to the zenith or space-facing port
on the Harmony module, also known as Node 2, that docking coming at 8:12 a.m. Central Time, hatch opening about 26 minutes ago, 10 a.m. Central Time. So we should regain that video and audio communication with the space station momentarily. And Houston Station on 2 for steam and voice check. Hey, Frank, we are ready for scene and voice whenever you guys are ready. And as a reminder, you'll be on the handheld mic for today's event. รอสัญญาณเสียงกับจากสถานีอวกาศ And then I can do the countdown whenever you're ready. Frank, if you wouldn't mind, if you could gather everybody into their spots, we'll take a look at the scene once everyone's in place. Welcome ceremony. Crew members begin to move into their locations for the welcome ceremony. Obviously, we have regained communications through the tracking data and relay satellite systems. Houston Station on 2, say again for scene and voice. แสดง Hey, การ Woody, we ต้อ just น want รับ to get everyone into position Not before we Minnow do our scene check. All right, we copy. We'll group up. รวมถ่ายภาพหมู่อะถ่ายรูปหมู่กี่คนเนี่ยมีทั้งหมด11มาครบหรือเปล่ามากี่คนนะ11 คนอันนี้10 คนด้วยตากล้องอีกเป็นครบ Like I said earlier, looking at a pretty full house here aboard the International Space Station. ตีลังกาถ่าย We have the crew that will fly on Soyuz MS-23 to return home later this year, as well as the crew that arrived on Crew 6, and now the Ax-2 crew. Ax-2 crew ลูกเรือจาก Axiom ลูกเรือที่ Frank, ขึ้นไปใหม่ on 2, เรียก good โครง scene การ check. We did Axiom hear audio on the handheld mic. Can you check the switch position? ถ่ายรูปหมู่ Frank, we're checking the config on the ground. Stand by. Frank, if you wouldn't mind, give us another long count. We needed to sync things up. Thanks, Frank. We're good on scene and voice.
Station, this is Houston. Are you ready for the event? พิธี Houston, this is Station. We are ready for the event. Welcome Ceremony Please begin the welcome ceremony. พิธีถ่ายรูปหมู่แสดง Houston การ and ต้อนรับ SpaceX, congratulations on a beautiful launch and a beautiful docking. It is great to have new friends up here. And so on behalf of Expedition 69, it's an honor to welcome our new crewmates. I'll pass it off to the ISS commander, Sergei Prokopiev. Welcome on board, dear friends. This is very nice to see you here. Expedition ผู้บังคับบัญ 69, ชา so การ glad you're ประจำสถานีอว have กาศ you here with us on Space Station, and we looked forward to your arrival here at least 1 month, and watched yesterday your amazing launch, and this is outstanding returning first stage of Falcon 9 on the launch pad. It's so grateful. And congratulations with successful launch and your docking. And as for me, this is very great honor to work ใช้จรวด Falcon 9 ในการส่งขึ้นมา most จากส experienced ถานี and decorated astronaut ภาคพื้น in ดิน the U.S. Astronaut Corps. And congratulations, you astronauts, Rihanna, ขึ้น John, มันใช้จรวด Ali, Falcon 9 ยิงขึ้นมาแล้วก็ my congratulations แยกออกมา ครูดากอนก็แยกออกมาจากจรวด Falcon 9 11 person on space station and my big congratulations of Saudi Space Commission, and I'm sure you will have a great achievement in the future in your space exploration. Thank you so much, and welcome aboard. ยินดีต้อนรับสู่สถานีอวกาศนานาชาติ Thank you so much. We really are excited to be here. It was a great launch, a great ride. We had a lot of fun on the way up, and we're really excited to get a lot of work done up here. But it's great for me to come back personally. It does feel like home. You might need some help though for a while. I could help you with some of these things, but it's a lot of fun to be here and to see this place again. It means so much to me, and I think it actually brings people together just by being. ผู้หญิงคนนี้มันเคยมาสถานีอวกาศแล้วอันนี้มาหลายรอบแล้ว Hi, I'm John Schaffner. Part of the Ax-2 crew. It's an honor to be here and make new friends in space. The first time I've done that for sure. So, I've been dreaming or working toward this. ผู้ชายที่เพิ่งเคยขึ้นมาครั้งแรก Gemini pilots do their thing, so we had cardboard boxes pretending to be Gemini pilots. So you think having that much time to prepare, I'd have some better words than this, but. It's having a chance to be here and fly with this amazing new crew, Ollie and Ray, and of course with Peggy Whitson, the awesome Peggy Whitson. And to join Expedition 69 is a fabulous thing for me, for anyone to be able to do. I'm honored. I'd like to thank NASA for creating the opportunity and opening the doors for private and commercial space exploration, and also the ingenuity of SpaceX and Axiom and to develop the next level of space platforms and space access for everyone. I want to say thanks to my lovely wife for those magic words. One day she looked on the news and said, "Look, you can finally go to space." She was right. Thank you for that, Janine. Otherwise, we look forward to some great work for STEM education outreach and some amazing science that we have going on up here, and I hope you guys will follow us. Thank you very much. Thank you, John. This is Ali Al-Karni. If you just allow me to start speaking in Arabic first. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وشكرا. هذه الكلمتين هي اللي تصف شعوري هذه اللحظة. الحمد لله وصلنا إلى محطة الفضاء الدولية. شكرا لحكامنا بقيادتهم وحكمتهم
ونظرتهم في المستقبل وتطور البشرية. شكرا لاهتمامهم بمجال الفضاء. شكرا لأسرتي على الدعم اللامحدود اللي حظيت منهم. شكرا لزوجتي وأهلي جميعا. شكرا لهيئة السعودية للفضاء بتحقيق هذا الحلم للناس، وقريبا إن شاء الله سينضمون لنا الكثير بإذن الله. شكرا لناسا، شكرا أكسيوم وسبيس إكس على هذه الفرصة. كانت تجربة الإقلاع تجربة تاريخية، تجربة سوف تخلد في ذاكرتي إلى الأبد وذاكرة اللي معي. صراحة كان طاقم رحلة مميز جدا، وإحنا هنا الآن من أجل القيام بالتجارب العلمية اللي فيها نفع إن شاء الله البشرية، ونعود بنتائج جميلة إن شاء الله. Thank you everybody for the great welcome. It is such an honor and a privilege to be here and meet all of you, as John said, making space friends. So I'm really excited to work alongside with you, all of you, and eager to just share your expertise with me and learn from you. Thank you. Thank you to our king and his crown prince for their support and trust in us. Thank you to the Saudi people, because this mission is not just for me and Rihanna. This mission is all Saudi people with ambition and dreams, and also you can dream big, because in our country, with the support we have, you will be able to reach it. Thank you everybody. อันนี้ผู้หญิงซาอุคนแรกขึ้นมาบนยานอวกาศในสถานีอวกาศ تحية طيبة من الفضاء الخارجي. الحمد لله بفضل الله وصلنا لهذه المرحلة. نحن الآن يعني نعيش حلم ما كنا نتخيل إنه هو ممكن يصير حقيقة. الحمد لله بدعم من الحكومة، بدعم من قيادتنا، بدعم من أسرنا، بدعم من الجميع. هذه الرحلة ما تمثلني أنا لوحدي ولا تمثل بس طموحي، بالعكس هي تمثل كل الوطن العربي، تمثل كل السعوديين. الحمد لله إنه إحنا جاتنا هذه الفرصة إنه إحنا فقط نقدر نوصل الآن لمحطة الفضاء الدولية، لكن بعد كده عندنا أكيد طموحات أكبر وأكبر، منها القمر، منها المريخ. لازم نستكشف الفضاء، هذه هي فرصتنا. زي ما تشوفوا دحين جنسيات كثيرة متجمعة في مكان واحد، فالفضاء هو اللي يجمع كل هذه الجنسيات المختلفة بأفكارهم واستكشافاتهم معلوماتهم. فالحمد لله ان احنا وصلنا هذه المرحلة مع هذا الفريق الجميل. وصلنا الحمد لله بعد تدريب تقريبا 10 شهور. فهذا التدريب قابلنا رواد فضاء سابقين، قابلنا بيجي ويتسون، قابلنا مدربين دربوا رواد آخرين في ناسا وفي جاكسا وفي إيسا. وفي نفس الوقت التدريب اللي جهزوه أكسيوم واللي جهزوه سبيس إكس، شعور انطلاق الصاروخ صراحة أنا دموعي ما قدرت توقف، لأني حسيت إنه أخذتكم كلكم معايا هنا. فالحمد لله على التمام والكمال. الحمد لله على وجود قائدنا ذو الرؤية الطموحة سمو سيدي الأمير محمد بن سلمان. الحمد لله على وجوده، والحمد لله على أنه قدرنا نحقق هذا الحلم، وهذه أول خطوة، ونستنى بعد كده بإذن الله أشخاص كثير يكونوا موجودين هنا من العالم العربي أجمع. So greetings from outer space. I'm here not only representing myself but representing the hopes and dreams of everyone back home, everyone in the region. We are here gathering with different cultures and this international collaboration. This shows how space brings everyone together. It brings even different backgrounds. Some of us are doctors, some of us are researchers, engineers, and so on. I'm very happy to be here representing the dreams and hopes of everyone back home, and at the same time I'm very glad that I've received extensive training from trainers who have trained previous astronauts like NASA, JAXA, ESA, and SpaceX and Axiom. I'm very happy to be here, and thank you all for listening. Thank you for letting me share my feelings, and I'm gonna live this experience to the max.
Great. Well, we all are excited for all of the new astronauts here, and we have something special. Ray, would you hold this while I pin John? Oh, wow. มีอะไรพิเศษจะให้ดู Official astronaut pin. John is the 598th astronaut. นักบินอวกาศคนที่598 Ready for clapping yet? เข็มกลัดนักบินอวกาศMic is off. So Ollie is the 599th astronaut. And our little Ray is 600. นักบินอวกาศคนที่599ผู้หญิงคนที่600นักบินอวกาศ I'm going to stick myself more than anything. Okay, here we go. All right. So thanks to inviting all of us up here and welcoming 3 new astronauts. นักบินอวกาศ3 คนนักบินอากาศหน้าใหม่เพิ่งเคยขึ้นอวกาศครั้งแรก3 คน Okay, and that concludes the ceremony. Thank you guys so much. Again, it really feels like the International Space Station up here. This is going to be an awesome week. We're all excited and super happy to have you guys up here. จบพิธีการต้อนรับเพียงเท่านี้สำหรับวันนี้ Station, this is Houston ACR. Thank you. That concludes our event. Thank you to all participants. Station, we are now resuming operational audio communications. จบพิธีแสดงความต้อนรับAnd with completion of the welcome ceremony, another big welcome to the Axiom2 crew, our second private astronaut mission crew to arrive at the International Space Station. We now have 11 people living and working on the International Space Station. Again, we're looking for those Ax-2 crew members to live and work on the orbiting lab for the next 8 days. We saw docking this morning at 8:12 a.m. Central Time, 9:12 a.m. Eastern, and hatch opening from Dragon to the International Space Station at 10 Central, 11 Eastern. All of this following launch yesterday at 5:37 p.m. Eastern from Florida. It was a smooth ride uphill, approximately 16 hours ahead of that docking today. And again, now we are expecting these crew members to live and work on the space station for about 8 days before beginning their journey home to Earth. So for future updates on NASA missions, as well as what you can expect from the Ax-2 crew on their return coverage, you can keep an eye on nasa.gov. But with that, that'll wrap us up here in Mission Control Houston, and I'm going to send it back to my friends at SpaceX. Thank you so much, Leah. Excellent coverage from Johnson Space Center, really following along with all the integrated operations that ultimately led us to what a touching welcoming ceremony.
Now, with that, we are going to wrap up our live joint coverage of Peggy, John, Ali, and Rayana's arrival to the International Space Station. It's been an honor to support the AX-2 mission thus far. We wish the Axiom crew a successful time on station, and we look forward to joining you when it's time to bring them back home. Absolutely. And Kate, I just want to say from launch to docking, it has been an absolute pleasure sharing this desk with you. So thank you, spasiba, and shukran. Over the course of our cruise time on station, we will be providing daily mission updates from Axiom Mission Control to highlight the range of science research and STEAM education events the crew will be conducting over the course of their 8 days on station. Be sure to visit axiomspace.com and follow the Axiom social media channels for real-time updates. And with that, on behalf of SpaceX, Axiom Space, and NASA, thank you all for tuning in to watch. See you soon.